Mwaramutse mwese. Dear members of the press, I would like to welcome you to this press conference. As it has been the custom, we get time to brief you on key issues and give you clarifications to questions you might have. From the last time you had a general press briefing like this one, a lot has happened, but I would like to just highlight a few. As you are well aware, the COVID-19 pandemic is still a global challenge. Countries across the globe have put in place measures to protect their populations and mitigate the socio-economic impact caused by the pandemic. These efforts have unfortunately widened the inequalities between the rich and the poor, including vaccine hoarding. Rwanda is committed to working with all willing partners to find global solutions for this global problem, as no one is safe until everyone is safe. We will also continue discussions with different partners on how to boost our capabilities to manufacture medical products, including vaccines. During the past few months, we have received high-level dignitaries in Rwanda, including President Emmanuel Macron of France and President Felix Antoine Tshisekedi of DRC, as well as many other ministerial delegations. Yesterday, the new ambassador of France, Mr. Antoine Anfray, presented his letters of credence to the president. This comes as a conclusion of the normalization process between Rwanda and France. The President of Rwanda has also personally or by delegation participated in various bilateral and multilateral engagements, and this is part of our usual foreign policy engagements. And while we can say that the situation is generally very good, we are working towards finding sustainable solutions to where some issues are still persisting. Rwanda has also recently sent a 1,000-person contingent of the Rwanda Defense Force and the Rwanda National Police to Cabo Delgado province in Mozambique to support efforts to restore Mozambican state authority by conducting combat and security operations, as well as stabilization and security sector reform. This deployment came at the request of Mozambique and is based on the good bilateral relations between our two countries. It is also grounded in Rwanda's commitment to the responsibility to protect doctrine and the 2015 Kigali Principles on the protection of civilians. I would like also to make a comment on recent allegations against Rwanda that you have seen in the press, stating the use of a certain spyware by Rwanda. I would like to reiterate here that Rwanda doesn't use this software system, as previously stated by the President of the Republic in 2019. We don't possess that technical capability in any form. It is also important to note the dubious methodology used in coming up with these accusations. Only 0.1% of the phone numbers on the list have been forensically examined, and only half of those had traces of Pegasus. No one knows where the list comes from and what being on the list even means. These false accusations are part of an ongoing campaign to cause tensions between Rwanda and other countries and to sow disinformation about Rwanda domestically and internationally. Another element of this negative campaign is the recent pressure and tentative of meddling with court proceedings from those who teach us about independence of courts and equitable justice. This is simply racism and condescendence. Those who accuse you of not respecting the right to fair trial are the ones dictating you how the court should conduct its business. Those who accuse you of being authoritarian are the ones giving you ultimatums
of what needs to be done and immediately. Those who accuse you of not providing justice to the accused are actually denying justice to the victims, maybe simply because these are not Hollywood celebrities or medalists. The government of Rwanda will not cede to any pressures and will deliver justice in all fairness, as it is our constitutional responsibility to the people. I will now invite the defense spokesperson to give more details on the situation in Mozambique before opening the floor to the questions. Thank you. So if you can see from this map, I guess it's a bit small, but the areas that are in yellow are the insurgent occupied areas. And the dots that you see in pink that do not have any other color inside are the areas that were fully occupied by the insurgents. And then we have areas where the insurgents conducted raids and attacks. So you can see that they're scattered all over the Cabo Delgado province in the yellow zones. The areas that don't have any attacks from the year 2017 are basically the southern part of the province. So we are concentrating our forces in the yellow zone indicated. So I just want to let you know that our forces occupied the northernmost part of the province at an area called Palma. We occupied the base in Fungi, the liquefied petroleum gas base, and we also occupied the general area of Mwenda. So our forces are conducting fighting patrols along the axis Palma and Mikembao, the Praia. And then another force is conducting operations from Mwenda to Awase. Now in those patrols, this is what we have achieved currently. On the 24th of July, during one of the patrols, we killed 4 at a place called Iwase. Iwase is just in the center. As we're operating from Mwenda to Iwase, we killed 4 and captured equipment, 1 RPG, 01 machine gun, 03 submachine guns, and assortment of medicine. On the same day, we killed 2 assailants on a motorcycle with chiseled number plates from an area called Mbao to Awase. Awase is in the center. We captured 02 submachine guns, 1 pistol, and magazines, and 1 computer laptop, including some documents in Kiswahili. On the 26th of July, again in Iwase, you can see that there is a concentration of activities around Iwase. In our base, there was a counterattack by the enemy, but we managed to kill 2 and captured 02 RPG shells, 1 SMG, and one of our soldiers was injured. We don't have any other casualties so far. And when we were taking the soldier for treatment along the way, we landed in an ambush, but we managed to break through and kill 2 enemies along the way. So we haven't had any deaths so far. We have conducted our operations as required, and we are still engaging the enemy in the same zone. So we'll keep you updated on any other developments. Thank you very much. Thank you. The questions on
the extradition of the genocide suspect Lutunga from the Netherlands. I would say that we welcomed the decision of the government of the Netherlands to extradite Mr. Lutunga to Rwanda. And this is not the first time the government of the Netherlands is doing that. It is a sign of good cooperation between Rwanda and the Netherlands on justice matters. And it is always good that those genocide suspects are tried where they committed the crimes, and that is in Rwanda. And for this particular case, it is in Rubona, in the southern province. So we welcome the decision and hope that eventually other countries will emulate this way of doing things in relation to when it comes to delivering justice for the victims of the genocide. The relationship with Burundi has been improving, as you witnessed that. Prime Minister led the delegation to the 59th celebration of the independence of Burundi on July 1st. And you remember that back in 2020, October, I met with my counterpart in Nemba, in Bugesera, and head of intelligence, military intelligence services have been meeting. They have met more than 1-2 times, and we keep engaging with government of Burundi, and you can say that there is some progress, and we hope that other actions will follow the visit of the Prime Minister to Burundi. So there is still some work to do, but there is some progress. In relation to Uganda, I would say that the situation has not changed very much, but as a government of Rwanda stands ready to restore a good relationship with all our neighbors, including Uganda. And for us to be able to do that, we need political will from our neighbor as well. And we need also to address the issues which have been discussed since very many years now. We need to address them, the harassment of Rwandans crossing to Uganda or living there, the support of Ugandan security organs to negative groups which aim at destabilizing our country. So all these need to be addressed. It needs political will, but we stand ready to do our part and be able to build a constructive relationship with Uganda. Ku birebana na Mozambique, igihe hafatwa icyemezo ko twohereza ingabo muri Mozambique, nibyo hari ibyavuzwe, ariko ntabwo twabyitirira ibihugu. Twavuga ko hari abantu bagize icyo babivugaho, wenda bamwe bavuga bati ntitubyumva, ntabwo batubwiye, ntibaduteguje. Ariko icyo nababwira nuko mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, icya mbere byasabwe na guverinoma ya Mozambique, niyo yabisabye, kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu mu nzego zitandukanye, harimo n'ibirebana n'inzego z'umutekano. Ikindi nuko twagishije inama tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC, ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, n'abandi n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, birimo Ufaransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Ubushinwa. Bose twarababwiye
ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya ngo mu gitondo abantu bagende. Ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa, twumve n'uko abandi babibona, hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe abo bose twarababwiye. Naho ubundi ntabwo ari za guverinoma cyangwa se ibihugu byavuze ko bitunguwe na kiriya cyemezo, n'abantu ku giti cyabo. Kandi iyo duhana amakuru n'ibindi bihugu hano mu Rwanda, ushobora kunyura kuri kuba bihagarariye hano mu Rwanda, cyangwa se niba ari ku rwego rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ukavugana na mugenzi wawe, ntabwo biba bivuga ngo n'abandi bose bahita babimenya, bakamenya inama zabaye, bakamenya impaka zagiwe, bakamenya n'amakuru yatanzwe. Ntabwo rero twigeze tubona igihugu nk'igihugu na kimwe cyavuze ko kitishimiye kiriya cyemezo, n'abantu ku giti cyabo. Ariko rero nagira ngo mbabwire ko mbere yo kohereza ziriya ngabo twabanje kubiganiraho n'abo bireba benshi, ari abaturanyi na Mozambique, ari abari kure ariko bafite ibyo bakora hariya, bafite umubano na kiriya gihugu, n'abo dusanzwe dukorana mu buryo bw'ubutwererane. Ariko by'umwihariko n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika waramenyeshejwe no mu buryo bw'inyandiko, kandi na perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari icyo yabivuzeho abishyigikira, ngira ngo mwarabibonye. Ubundi rero ibindi ni iby'abantu ku giti cyabo, ntabwo nabitindaho. Ku bijyanye na Denmark ni igihugu dufitanye umubano. Hari abaminisitiri babiri bigeze gusura mu mezi yashize, dusinyana n'amasezerano y'ubutwererane, dusinyana n'amasezerano yo gufatanya mu bintu bitandukanye, harimo n'ibibazo by'impunzi ndetse n'ibibazo by'abimukira, migration. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, kuko dufitanye n'amasezerano mu birebana n'ubutwererane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, climate change. Hari ibyo dukorana mu rwego rw'ubuzima, kandi nagira ngo mbabwire ko Denmark ari igihugu kimwe gitanga inkunga kuri kiriya kigo cyo mu Bugesera cyakira ziriya mpunzi zavuye Libya. Ibyasohotse mu binyamakuru mu minsi yashize bivuga ngo Denmark irashaka kohereza abantu b'impunzi bariyo bagiye mu buryo butemewe n'amategeko, ngo bakabohereza mu Rwanda. Ibyo ntabwo biri mu masezerano twasinye, ntabwo birimo. Ni ibibazo biri iwabo, ngira ngo biri muri politiki z'iwabo. Icyo navuga rero kijyanye n'ayo masezerano yo gufatanya mu bijyanye n'ibibazo by'impunzi, kimwe n'ikiriya kigo kiri mu Bugesera n'impunzi zituruka muri Libya, ariko tukaba twanaganira no ku kibazo muri rusange, kuko kiriya kigo kiri mu Bugesera ni ikigo cyakira impunzi ziriya zashyize muri Libya. Kandi muribuka uko byagenze, n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika wabigizemo uruhare, umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi UNHCR wabigizemo uruhare. Abo bose turakorana, ariko kuba twakira bariya abantu baturutse Libya ntabwo bivuga ngo ikibazo cy'ubuhunzi n'uburyo bageze muri Libya ntabwo cyakemurikiye muri kiriya kigo. Iyo dusinya amasezerano nk'ariya rero biba bivuga ngo twiteguye no kuganira ku kibazo muri rusange, ariko ntabwo ari ikibazo cyo kwakira abantu bahungiye muri Denmark mu buryo butemewe n'amategeko. Kandi ibyo twakora byose, ibyo byose n'ayo masezerano tuba dufitanye, icyakorwa cyose kigomba kuba cyubahirije amategeko mpuzamahanga ariho, ndetse n'ayo by'umwihariko ay'u Rwanda rwashyizeho umukono. Ibyo bigomba kuba byubahirijwe. Ikindi tuba tureba nko muri bikorerwa bariya bavuye muri Libya, ni ukureba n'agaciro k'umuntu. Ntabwo iyo uzanye abantu kuriya ugomba kuba uzi ko hari ikibazo cyabo ukemura. Ntabwo ari ukubaterura gusa ngo ukemure ikibazo cy'aho bahungiye utareba n'agaciro k'uwo muntu n'uburenganzira bwe. Icyakorwa cyose rero mu gutanga umusanzu mu gushaka ibisubizo bijyanye n'ubuhunzi hirya no hino, cyaba kigendeye kuri uwo murongo. Ni amategeko mpuzamahanga, ni agaciro k'abo bantu, ni uburenganzira bwabo.
ahasigaye ikibazo cy'ubuhunzi ubuhunzi butashingiye ku mategeko ni ikibazo kiriho kirahari. Muri mwaka abantu bagwa mu nyanja bashaka kwambuka bajya i Burayi, hari abandi bagiye bahera muri za Libya, nibo bariya tufite umusanzu, twataza umusanzu wo kubazana hano. Ikibazo kirahari ku isi. Ni byiza rero ko gitekerezwaho. U Rwanda rero mu gutanga umusanzu warwo kuri icyo kibazo, tubanza kwemera ko kibaho, ko kiriho. Niba hari icyo dushobora gufasha gukemura ni byiza, ariko bikagendera kuri ibyo nababwiye, amategeko mpuzamahanga, uburenganzira bw'abantu ndetse n'agaciro kabo katagomba guhungabanywa. Ntabwo ari ugufata abantu bari hariya za Burayi bagiye mu buryo butoreje amategeko ngo babaterure bashyire mu ndege baze babasuke hano gusa. Ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze. Ibinyamakuru bya hariya muri Denmark bivuze ibintu byinshi cyane, ariko bishingiye kuri politiki z'iwabo mu gihugu, bidashingiye ku masezerano u Rwanda rufitanye na Denmark cyangwa se iyo twiteguye gukorana nabo. Ku bibazo byabajijwe bindi kuri Mozambique, ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda nirwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana abo navuze twagiye dusanzwe dukorana, ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo uko iminsi yigira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo. Ariko mu gutabara mu ikubitiro byo u Rwanda nirwo rwakoze ibikenewe byose, ariko n'igihugu cyatabawe by'umwihariko turibwira ko hari uruhare bazabigiramo mu gihe dutegereje ko n'imiryango umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibindi bihugu by'inshuti bifite ibikorwa hariya, abo bose turibwira ko hari igihe kizagira nabo bakagira umusanzu babitangaho. Ibirebana na biriya bya Pegasus byavuzwe yuko u Rwanda rwaba rukoresha buriya buryo bwo kugira ngo rushakishe amakuru ku bantu bamwe na bamwe, barimo n'abayobozi b'ibihugu bamwe duturanye abandi bakure. Icyo navuga nasubiramo nuko u Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. Twarabivuze n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2019, kiriya kibazo kiza bwa mbere yarabisobanuye. U Rwanda nk'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru arebana n'abategura guhungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni leta zose z'isi zirabikora. Hari n'inzego zibishinzwe ziba ziriho, hari inzego buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga rero ko guverinoma yashakisha uburyo butandukanye bwo gutara amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu, ku birebana n'abashaka gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni ibisanzwe, kandi murabizi hari n'abagiye bafatwa byajyamo no mu nkiko bikumvikana ko uko amakuru yabonetse bigasobanurwa. Ibyo rero ntabwo ari u Rwanda rubikora gusa, ni ibihugu byose. Mbisubiremo, nta gihugu na kimwe kitagira urwego rushinzwe bene ibyo gutara amakuru ku mpamvu zitandukanye navuze. Ariko buriya buryo bwa Pegasus ntabwo ari uburyo inzego zacu zikoresha. Icyagaragaye rero nuko n'uburyo byavuzwe byasohotse mu binyamakuru, natwe mu bibazo batubajije batubwira bati hari amakuru agiye gusohoka avuga ibi n'ibi, wabonaga bifite aho biganisha. Umunyamakuru wanyohereje ibibazo bwa mbere yavuze kuri iriya Pegasus, ariko ibyakurikiyeho byaganishaga ku bibazo biri mu nkiko bya Rusesabagina, umuryango we. Ukabona ko ibyo bintu bigomba kuba bifite aho bihurira. Wanabikurikirana ugasanga ni ibintu biganisha kuri bya bihugu
bavuga ngo uriya muntu ni n'umubirigi afite yaratuye no muri Amerika, n'icyo ugasanga byose bisa ari bikurura biganisha ku kwerekana ko ubwo buryo bwakoreshejwe kugira ngo uburenganzira bw'uwo nabwo buhungabanywe, cyangwa se ibiri mu rukiko nabyo bibe byateshwa agaciro bishingiye ko haba harakoreshejwe buriya buryo kugira ngo hashakwe amakuru. Nibyo navugaga rero by'uko ubona byari bifite icyo bigamije, byari hari political motivation, hari ikintu kiganisha kuvuga ngo bifite intego, reka tubyegeranye tubigire binini cyane, hanyuma bize kuganisha ko ruriya rubanza rutubahirije iby'ibanze byatuma ibizavamo bihabwa agaciro. Nicyo byari bigambiriye. Ikindi rero ni ukuduteranya n'ibihugu duturanye bimwe ndetse n'ibyakure kuri izo mpamvu. Ibindi rero twavuze nuko iyo babivuga wumvaga ari ibintu biremereye cyane, ariko kuri twebwe nta n'icyari kituremereye, kuko kuva tuzi ngo buriya buryo ntabwo bukoreshwa na guverinoma y'u Rwanda n'inzego za leta zishinzwe gushaka amakuru, ntabwo byigeze bidutera impungenge, kuko icyo ngicyo kitariho ibisigaye byose ni ukubitegereza ukareba uburyo bagenda babyubaka n'icyo bigambiriye. Nibwo rero bavugaga bati hari telefone zijya ku 3,000, bageze aho batari ku 67 muri zo nizo twakurikiranye by'umwihariko. Muri izo ngizo icya kabiri cyazo nizo tukizigaragara ko zakoreshejwe mu buriya buryo, ukabona ari ibintu byatangiye ari binini cyane, bigenda biba bitoya, byagera ugasanga n'ibyo bimenyetso nta kintu cyerekana ko biriya bavuga byanabaye, ariko ntibibabuze kugenda ngo bagere kuri ya myanzuro bashakaga kugeraho. Bati telefone iyi n'iyi, bakagenda ugasanga ni telefone ifite aho ihuriye na rwa rubanza, cyangwa se nyirayo afite aho ahuriye n'urwo rubanza, kandi bakagenda bagahita bakururiramo umuyobozi w'igihugu runaka kugira ngo berekane ko u Rwanda rwagiye gutara amakuru aganisha no ku bayobozi b'igihugu runaka kugira ngo bigenze neza kuri bo, umubano w'u Rwanda n'ibyo bihugu uhungabane. Nibyo twabonye. Ubundi kuva tudakoresha buriya buryo, ibindi byose ni ibintu byo gukurura, guhambiranya gusa kugira ngo bagere ku ntego yo guteranya u Rwanda n'ibihugu by'amahanga, bagere ku ntego yo gutesha agaciro ibizava mu rubanza, ndetse n'ibinashoboka no hagati y'abanyarwanda, kuko mu byo bavugaga baravuga ngo na telefone z'abayobozi bo mu Rwanda ngo nazo ngo hari zikurikiranwa, no kuvuga twese duhungabane turebe ngo natwe ntabwo twizewe, cyangwa se ntabwo baradukurikirana n'ibindi. Niyo ntego yari iriho, ariko mbisubiremo, kuva tudakoresha buriya buryo ibindi byose bita agaciro kabyo. Minisiteri nshya ngira ngo byari byarasobanuwe, ariko ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Icyo nababwira ni uko icyemezo cyafashwe nyuma yo gusesengura ibijyanye n'inzego zose twashyizeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, inzego zijyanye no gukurikirana ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, yo gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside batishoboye, n'ibyagezweho hagati aho ngaho birimo biriya by'ubumwe n'ubwiyunge, birimo uko nk'ikigega cya FARG cyarangije inshingano zacyo, uko nyuma y'imyaka 27 cyageze kuki, hasigaye iki, cyangwa se na cya gipimo mwavugaga cy'ubumwe n'ubwiyunge tugeze uyu munsi, noneho twakora iki kugira ngo noneho twubakire ku byagezweho, tunareba ibisigaye mu buryo bunoze. Hakajyamo rero no kuba inzego zari ziriho zishobora guhuzwa bishingiye ku byagezweho n'aho tugeze uyu munsi, ni naho tugambiriye kugera mu gihe kiri imbere. Igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge gishobora kuba hejuru, ariko
ntabwo ari iby'ubumwe n'ubwiyunge, ntabwo ari ibintu tuvuga ngo tuzavuga ngo twabigezeho twararangije. Ni hagomba guhozaho. Murabizi mu gihe twubaka hari abandi baba basenya, kandi abashaka gusenya niyo baba ari bake. Ngira ngo gusenya ntabwo bisaba imbaraga zingana nk'izo kubaka. Icyo gihe rero biravuga ngo hagomba kugumaho uburyo bwo gukomeza kubungabunga ibyagezweho, ariko tunitegura n'ibishya bishobora kuza bishingiye kuri abo ngabo baba bagishaka gusenya, kugira ngo nabyo tubikumire, ndetse niba hari n'ibibayeho tubishakire umuti. Ikindi rero ngira ngo murabyumva ko nyuma y'imyaka 27 ko ikibazo cy'abacitse ku icumu rya jenoside cyari kimeze muri 1995, ntabwo ari ko gishobora kuba kikimeze nyuma y'imyaka 27. Ibyo byose rero bisaba kongera gusuzuma, gusesengura izo nzego ikizagezweho n'iki. Noneho niho havuyemo umwanzuro wo gushyiraho iriya minisiteri, ubwo ikazubakira ku byari byaragezweho, ikareba n'ibyo bindi byose navugaga. Navuga rero ko ari ibisanzwe, igihe kigomba kugera abantu bagasesengura, bakareba ibyakozwe, bisigaye, noneho byaba ngombwa n'inzego zikaba zavugururwa kugira ngo twubakire ku byagezweho, kandi tunareba uburyo bwo gukumira ibindi bibazo bishobora kubaho, cyangwa se no gutanga ibisubizo ku byavuka muri iyo nzira. Ngira ngo hari ibibazo byabajijwe kuri Mozambique bijyanye na operations, mwa commenting aho. Murakoze. Ikibazo cya fund for the English, the fear of reprisal tax. This is a risk we are ready to take. We committed ourselves to protect civilians wherever we are called upon. You remember the 2015 Kigali Protocol, and even before that, when we began engaging in peacekeeping operations in 2004 in Sudan, we committed ourselves to protect civilians wherever they are. And this is based on our historical experience. And this is something we decided, and as a government and as an army, wherever civilians are at risk, we will participate through either bilateral arrangements or through the United Nations. And we have done that in many places, including Central Africa, where we had a bilateral arrangement. And I think you can see that Central Africa was pretty much pacified after we went there. So we are ready to do the same in Mozambique. So the fear of reprisal, we are ready for that. I think the scenario in Central Africa kind of mirrors, because we had extremists there too. We knew there is a possibility that we could be targeted for, but we are ready to take that risk in the name of our ideals of protecting civilians. So bijyanye n'ibyo wabajije ko byifashe byamanye nabishubije byifashe neza nk'uko nabikubwiye. Tumaze gukora operations nyinshi dufatisha umwanzi hagati ya Mwenda na Mwase niho twandikanye imbere no kuva Palma. So igikuru ni uko aho tumaze koperative biragaragara ko turimo gukora neza. Umwanzi aho twagiye duhura twaramunesheje yarirukangaga amukubita amwica amuha ibikoresho byinshi kandi nta kintu cy'inzira gutaka uretse umusirikare umwe wakomeretse kandi nawe arimo kuvuga nta kibazo turahura nacyo. Nk'uko nabibabwiye na mbere, iyi operation ntabwo ijyanye na misiyo twahawe.
misiyo nituyigeraho mu gihe cyo gutangiza kigeze. Murakoze. Tips in fighting COVID-19. I cannot really make a list of all the partners who have been engaging with in relation to fighting COVID-19. There are international organizations like the World Health Organization. There are mechanisms like COVAX, which has been providing us with vaccines. There are countries like Belgium, like France, like the US, there are many. And I cannot just sit here and make a complete list, but there are many. There are organizations, there are individual countries, and we are working with all of them. And the Minister of Health has been giving us updates on a regular basis. And if you need a full list, we'll be able to give you the list with the details of all the partners and the contributions they made to us. But there are organizations, there are individual countries. For the organizations and states or individuals behind the campaign on Pegasus, so some of them have identified themselves through the articles which were published. There are those journalists who published these articles and who said they have conducted the investigations. But in those articles, there are also organizations which are mentioned, like Amnesty International and others. You can, when you go through these articles, you see those organizations I am referring to. And for the states, for the time being, I have not seen any particular state mentioned in these articles. But I can just refer you to the articles themselves. There are journalists who published them. There are media, media houses which publish those articles. And there are organizations which are mentioned to have worked with these journalists for those so-called investigations. Mozambique ni inyungu ku ruhande rw'u Rwanda. Iyo ubona ibibazo biri muri Mozambique ukabona iyi mitwe y'iterabwoba iri muri Mozambique, ntabwo ugomba gutekereza ko ari Mozambique ifite ibibazo gusa. Ugomba kubireba ko yagiye muri Mozambique, ariko ko ari bireba natwe biratureba. Bariya bakorera Mozambique ibikorwa by'iterabwoba ntabwo batandukanye n'aba ADF bari mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa DRC Congo. Turaturanye kandi muzi muri abo ngabo hariho n'abaturutse za Somalia, muzi ibiri muri Sahel. Ntabwo yirebye ibyo byose, ntabwo ushobora gutekereza ko iki kibazo ari icyahariya kiri Mozambique gusa, kandi ko biratureba kuko mu bantu bafatirwa hariya cyangwa bagiye bafatwa bakorera hariya muri Mozambique, harimo n'abagiye bafatwa baraturutse mu Rwanda bakanyura muri ziriya groups zindi zitandukanye, iriya mitwe y'iterabwoba yindi. Hanyuma ni bamwe barazenguruka ugasanga uyu munsi bageze Mozambique, ariko buriya ntabwo ikibazo kiri Mozambique, kiri hariya muri biriya bice byose. Urabona bafitanye imipaka na Tanzania, bafitanye imipaka na za Malawi, South Africa. Buriya rero ntabwo twabirebera hariya ngo tuvuge ngo ntibitureba. Biratureba kubera uburyo bakora, kubera n'uburyo bakorana n'iriya mitwe yindi naho baturutse. Inyungu ya mbere dufite rero ni ukugira ngo habe umutekano kuri uyu mugabane wa Afurika, kandi kujya hariya ni nko gukumira ibibazo ukabisanga hariya kugira ngo bitazabaho binototera kuza mu Rwanda. Urabona hagati ya Mozambique na bariya ba ADF bakorera muri Northeastern DRC, hagati hari mu Rwanda. Ni ukuvuga rero ubwo tuba turi aha ngaha, inzego zibishinzwe zirabikurikirana, ariko ushobora gusanga hari n'inzira zica aha ngaha bajya hariya n'ibindi. Ni ukuvuga rero igihe icyo ari cyo cyose natwe byatugiraho ingaruka. Ikindi cya kabiri ni uko iriya mitwe ntabwo abarwanira hariya ntabwo ari abantu ba Mozambique gusa,
baturuka hirya no hino muri Afurika, usangamo n'abanyarwanda, ushobora gusangamo n'umunyarwanda umwe babiri. Ni ukuvuga rero niba bashobora gushaka abarwanyi baturuka aho ariho hose, ikibazo nka kiriya kiba kitureba, cyagombye kuba kitureba twese nk'umugabane wa Afurika, ntabwo twakireba ku ruhare kuko kiri kuri Mozambique gusa. Izo nyungu rero turazifite mu rwego rw'umutekano w'igihugu nk'u Rwanda, ariko n'abandi bagombye kuba babibona batyo. Hari ibitangazamakuru byarebye umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa uko ugenda usubirana, bareba ibingibi byo muri Mozambique, bakaba bazi ko Ubufaransa binyuze mu masosiyete yabwo akorera hariya mu biriya bya gaz bavugaga, bashaka kubihuza, ariko ni ibintu bidafite aho bihuriye. Ntabwo u Rwanda rwagiye muri Mozambique ruhawe ubutumwa n'Ubufaransa, ntabwo bihuriye. Niyo twazagira wenda uburyo dukorana n'Ubufaransa, ni nk'uko twaba twazakorana na Portugal, ni kimwe n'uko twaba twazakorana n'ibihugu bya SADC, ni kimwe n'uko twakorana na African Union cyangwa se UN, ariko ntabwo Ubufaransa ari bwo bwagize uruhare muri ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique. Ni ibintu abantu bahuza gusa kubera ko wenda byabaye mu gihe Perezida Macron yari aherutse n'ahangaha, ariko nta hantu bihuriye. So between the 24th and the 28th of July, we conducted a number of operations in a general area of Awase. 4 people were killed, and a number of equipment was captured. 1 RPG, 1 medium machine gun, 3 submachine guns, and assortment of medicines. 2 were killed on the same day, 24th, who were on a motorcycle in an ambush between Mbao and Awase. We captured 2 submachine guns, 1 pistol, 8 magazines, 1 computer laptop, including some documents written in Kiswahili. On the 26th, 5 were killed, again at Awase. We captured 8 submachine guns, 02 rocket-propelled grenades, and 1 pistol. On the 28th, 1 was killed during an attack on their attack on our base. No casualties on our side. We repulsed them, and we captured 2 rocket-propelled grenades, 1 submachine gun, and then while taking one of our injured to hospital, we landed in an ambush, but we managed to break through, and we killed 2. None of our soldiers was hurt in the ambush. So far, we have not had casualties, major casualties, except 1 minor casualty who is recovering in hospital. So that is a summary of what we have done so far. We'll keep you updated. Thank you. What is the current health condition of that? No, he's fine. He's recovering. Okay. Hagati ya itariki 24 na 28 z'uku kwezi twakoze operations nyinshi hagati y'ahantu hitwa Iwase na Machimbao na hitwa Mwenda na Iwase. Ni ukuvuga ni hagati muri Cabo Delgado, aho ingabo zacu zifite ibirindiro. Itariki 24 twishe 4 hitwa Iwase, dufata RPG, medium machine gun, submachine guns n'imiti. Turongera nanone kuri uwo munsi twica 2 muri ambush hagati ya Mbao n'ahitwa Awase. Nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi documents ziri mu Giswahili. So itariki 26 nanone twica inyeshyamba 5, tubavanaho nanone SMG 8, RPGs 2 na pistol.
itariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu ahitwa Iwase, ariko twabashubijeyo rwose, twarabarashe twicamo umwe, ariko tujyanye casualties ahitwa Awase, nanone tugwa muri ambush yabo, ariko turabarasa twicamo babiri. So nibyo tumaze gukora so far. Muri rusange twavuga ko mumaze hari ibice mumaze kwigarurira, abo mumaze kwica muri rusange. Ibyo bice byose navuze ubu biri mu maboko yacu, ni ukuvuga ngo turacyakomeza muri operations ahandi, ariko ahitwa Iwase, ahitwa Afugi, ubu hari mu maboko yacu. So turimo cooperating tugana mu bindi bice bitarafatwa, ariko aho twageze hose hari mu maboko yacu. Tumaze kuhafata. Umwanzi agerageza kugaruka ariko biramunanira. Nkuko nabivuze, n'umwe gusa wakomeretse, ariko nawe yameze neza. Murakoze.